Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Ballabha Girivardhari Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Manachari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Jaya Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Om Vishnu Paramount Rajagacharya Sadasi Desi Bhaktivinoda Samsara Prabhupada Ki Jai Amachar Haridas Thakur Ki Jai Premsagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Radha Krishna, Gopa Gopita Shama, Kundarada Kunda, Giri Govardhan Ki Jai, Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Navadip Dham Ki Jai, Gang Jamuna Tulsi, Bhakti Devi Ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Go Premanandi, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Banaya Krishna Prasthaya Bhūtadhe Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvachesha Shunyavadi Paschatare Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasudhi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. 25. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 1, Chapter 6, verse 25. Etāvad uktvopararāma mahad bhūtam nabho-liṅgam aliṅgam īśvaram ahaṁ ca tasmai mahatāṁ mahīyase śīrṣṇāvanāmaṁ vidadhe nukampitaḥ.
etāvat. Thus, uktvā, spoken, upararāma, stopped, taught, that, mahat, great, bhūtam, wonderful, nabho-liṅgam, personified by sound, aliṅgam, unseen by the eyes, īśvaram, supreme authority, aham, I, cha, also, tasmai, unto him, mahatāṁ, the great, mahīyase, unto the glorified, śīrṣṇā, by the head, avanāmam, obeisances, vidadhe, executed, anukampitaḥ, being favored by him. Translation, then, that supreme authority personified by sound and unseen by the eyes, but most wonderful, stopped speaking. Feeling a sense of gratitude, I offered my obeisances unto him, bowing my head. Purport, the personality of Godhead is not seen but only heard, does not make any difference. The personality of Godhead produced the 4 Vedas by his breathing, and he is seen and realized through the transcendental sound of the Vedas. Similarly, Bhagavad Gita is a sound representation of the Lord, and there's no difference in identity. The conclusion is that the Lord can be seen and heard by persistent chanting of the transcendental sound. So this verse, of course, concludes the instructions of the Supreme Lord. பரமபுருஷ பகவானின் உபதேசங்களை இந்த பதமானது முடிவுரைக்கு கொண்டு வருகிறது. And actually, the Supreme Lord didn't have to disappear because he wasn't present anyway. He only spoke. பரமபுருஷ பகவான் மறைய வேண்டிய அவசியமில்லை, ஏனென்றால் அவர் எங்கும் இல்லை. அவர் குரல் மட்டும்தான் கேட்டது, அவர் பேசினார், அவ்வளவுதான். But this somewhat satisfied Narada. ஆனால் இது நாரத முனிவருக்கு திருப்தி அளிக்கும் வகையில் இருந்தது. He had been greatly upset because he had seen the Lord and the Lord disappeared, and he wanted to see him again. பகவான் தரிசனத்தை பெற்று பகவான் மறைந்து விட்டார், மீண்டும் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று நாரத முனிவர் மிகுந்த கவலை கொண்டார். And the Lord explained that he would not see him in this lifetime. பகவான் விளக்கினார், இந்த பிறவியில் இன்னும் ஒரு முறை உன்னால் என்னை பார்க்க முடியாது என்று. But not seeing him also had a particular purpose. ஆனால் அவரை பார்க்காமல் இருப்பதற்கும் ஒரு நோக்கம் இருந்தது. And that purpose was to increase his longing for the Lord. அந்த நோக்கம் பகவானை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஏக்கத்தை நாரதர் மனதில் அதிகரிக்க வேண்டும். So we already explained that to see the Lord once is very fortunate, and we consider that to be like bhava stage. முன்பே விளக்கியது போல் பகவானை ஒரு முறை பார்ப்பது என்பது மிகுந்த நல்லதிஷ்டமாகும். அதை நாம் பாவநிலை என்று குறிப்பிடலாம். But it's also not the final stage. ஆனால் இது இறுதியான நிலை இல்லை. So the devotee has enough attraction that the Lord reveals himself, but still it is not as intense as the attraction in prema. பக்தருக்கு போதுமான கவர்ச்சி இருக்கும் காரணத்தினால் பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். ஆனால் பிரேமை நிலையில் இருப்பது போல் அதிகமான கவர்ச்சி இந்த நிலையில் பக்தருக்கு இருப்பதில்லை. So thus we have a distinction, 2 different stages, one called bhava, another called prema. எனவே தான் 2 வேறு வேறு நிலைகள் இங்கே இருக்கிறது. ஒன்று பாவநிலை, மற்றொன்று பிரேம நிலை. So the question arises, why do we have to have these 2 stages? Why not just sadhana and prema? இங்கே கேள்வி எழலாம், ஏன் இந்த 2 நிலைகள் இருக்க வேண்டும்? சாதன பக்தி, பிரேம பக்தி என்ற 2 நிலைகள் போதுமே என்று. And in some sampradayas, they don't make this distinction. They just have either you're doing sadhana or you see the Lord finished.
சில சம்பிரதாயங்கள் இந்த வேறுபாட்டை பார்ப்பதில்லை. ஒன்று நீங்கள் சாதன பக்தி செய்வீர்கள் அல்லது பகவானை பார்ப்பீர்கள், அவ்வளவுதான் என்று கூறுகிறது. However, two distinct stages are made here because there is some difference. இருப்பினும் சில வித்தியாசங்கள் இருக்கும் காரணத்தினால் இரண்டு வெவ்வேறு நிலைகள் இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. Of course, the difference is not so much as between the difference between sadhana and bhava. ஆனால் சாதன பக்தி மற்றும் பாவ பக்திக்கு இடையிலான வித்தியாசம் மிகவும் அதிகமானது. அதே போன்ற வேறுபாடு இங்கு இல்லை. In sadhana, we do not directly see the Lord. சாதன பக்தியில் நாம் நேரடியாக பகவானை பார்ப்பதில்லை. And in bhava and prema, we see the Lord. பாவா மற்றும் பிரேம நிலைகளில் நாம் பகவானை பார்க்கிறோம். But of course, seeing the Lord depends on the Lord's will. If He wants to, He will reveal Himself. பகவானை பார்ப்பது பகவானின் விருப்பப்படி நடக்கும் செயலாகும். அவர் வெளிப்படுத்த விரும்பினால் தன்னை ஒரு பக்தருக்கு அவர் வெளிப்படுத்துவார். So why doesn't the Lord reveal Himself in sadhana? ஏன் சாதன பக்தி செய்யும் பொழுது பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துவதில்லை? The answer is that bhakti is not strong enough. இதற்கான பதில் பக்தி அந்த நிலையில் பலமானதாக இருப்பதில்லை. So at a certain point, then the Lord says, yes, your bhakti is pure enough and strong enough, I will reveal myself. ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் அந்த பக்தரின் பக்தி தூய்மையானதாகவும் பலமானதாகவும் இருக்கும் பொழுது பகவான் தன்னை அந்த பக்தருக்கு வெளிப்படுத்துவார். Yet, even though the Lord reveals Himself at that stage because the bhakti is strong, there's another stage where the bhakti is even stronger. இருப்பினும் அந்த நிலையில் பக்தி பலமானதாக இருக்கும் பொழுது பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். ஆனால் இன்னொரு நிலையிலும் பக்தி இன்னும் அதிகமாக பலமாக இருக்கும். So this of course implies that, of course, bhava is very strong bhakti, but it's not perfect yet. It's not complete. இதன் மூலம் பாவநிலை மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பக்தி, ஆனால் அது இன்னும் பக்குவ நிலை அடையவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So almost complete. ஆனால் கிட்டத்தட்ட முழுமையான பக்தி. Nevertheless, we also have to distinguish one stage which is the perfect stage, so that is prema. இருப்பினும் மிக மிக பக்குவமான நிலையை நாம் வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும். அந்த பக்குவ நிலைதான் பிரேமை. So because they're similar, we can say the symptoms are similar. இந்த இரண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் காரணத்தினால் இதன் அறிகுறிகளும் ஒரே போல இருக்கும் என்று கூறலாம். And externally, another person who doesn't know anything, if he looks at them, he'll find the behavior and appearance to be quite similar between them. இதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாத நபர் வெளிப்புறமாக இந்த பாவநிலை மற்றும் பிரேமநிலை பக்தர்களை பார்க்கும் பொழுது இருவரும் ஒரே போல செயல்படுகிறார்கள், இருவருக்கும் இடையில் வேறுபாடு இல்லை என்றுதான் புரிந்து கொள்வார். And in fact, sometimes in the verses of the scripture, when they say bhava, they actually mean prema. சாஸ்திர பதங்களில் சில இடங்களில் பாவநிலை என்று அவர்கள் குறிப்பிடும் பொழுது உண்மையில் பிரேம நிலையை குறிக்கிறார்கள். However, if we examine closely, we see there is some differences. இருப்பினும் கூர்மையாக ஆராய்ந்து பார்த்தால் சில வேறுபாடுகள் இருப்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So in bhava, the bhakti is strong, but not the strongest. Why? There's still some anartha. பாவநிலையில் பக்தி பலமானது, ஆனால் மிக மிக பலமானது இல்லை. ஏனென்றால் அங்கே அனர்த்தங்கள் உள்ளது. Because the bhakti is not at its strongest, the rasa does not fully manifest itself. பக்தி பலமானதாக இல்லாத காரணத்தினால் ரசமானது முழுமையாக வெளிப்படுத்தப்படுவதில்லை. And there's ecstatic symptoms, but not complete. பரவச அறிகுறிகள் வெளிப்படுகிறது, ஆனால் முழுமையாக வெளிப்படுவதில்லை. So, from our point of view, it may look just a little bit of change. நம்முடைய கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது சிறிய சிறிய அளவு வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது என்று கூறலாம். However, in the descriptions in Nectar Devotion, bhava is described as one ray of the sun of prema. பக்தி ரசாமத சிந்துவில் பாவநிலை என்பது சூரிய ஒளியின் ஒரு கதிர் என்று விளக்கப்படுகிறது. And the sun itself is prema. அந்த சூரியன் பிரேமையோடு ஒப்பிடப்படுகிறது.
So that's quite a big difference. எனவே இது மிகப்பெரிய வித்தியாசமாகும். How many rays does the sun have? எத்தனை சூரிய கதிர்கள் சூரியனிடம் உள்ளது? How can one ray compare to the full sun? It's quite small and insignificant in one sense. மொத்த சூரியனோடு ஒரே ஒரு கதிரை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் அந்த ஒரு கதிர் என்பது மிக மிக அற்பமானது, சிறிய அளவாகும். So there is great similarity, but at the same time the intensity in prema is much more. இங்கே ஒற்றுமை இருந்தாலும் அதே சமயத்தில் பிரேம நிலையில் அந்த தீவிரமானது மிக மிக அதிகமாக உள்ளது. And consequently the bliss is much more. இதன் விளைவாக ஆனந்தமும் மிக மிக அதிகமாக உள்ளது. So in bhava stage we talked about samvit and hladini shakti. So hladini shakti means there must be some bliss there. பாவ நிலையில் சம்வித் மற்றும் ஹ்லாதினி சக்தியை பற்றி நாம் பேசினோம். ஹ்லாதினி சக்தி என்றால் அங்கே ஆனந்தம் இருக்கும். But one of the unique qualities of prema is sandrananda. The bliss is very intense. பிரேமையின் ஒரு விசேஷ பண்பு என்னவென்றால் சாந்திரானந்தா, அதாவது அந்த ஆனந்தம் என்பது மிக மிக தீவிரமாக இருக்கும். So therefore there is this difference. எனவே இந்த வித்தியாசமானது இந்த இரண்டுக்கும் இடையில் உள்ளது. In bhava there is possessiveness of the Lord. பாவ நிலையில் பகவானின் பிம்பங்கள் தெரிகிறது. In prema there is extreme possessiveness of the Lord. பிரேம நிலையில் அந்த பகவான் தன்னுடைய பக்தர் வேண்டும் என்று தீவிரமாக ஆசைப்படுகிறார். And we know that when one has prema, one is qualified to enter into the spiritual world. நமக்கு தெரியும் பிரேமை நிலை ஒருவர் அடைந்து விட்டார் என்றால் அவர் ஆன்மீக உலகத்திற்குள் நுழைய தகுதி பெறுகிறார் என்று. If one has bhava, one is almost qualified but not completely. பாவ நிலையை ஒருவர் அடைந்து விட்டார் என்றால் கிட்டத்தட்ட அவருக்கு தகுதி இருக்கிறது, ஆனால் முழு தகுதியை அவர் பெறவில்லை என்று அர்த்தம். And thus there is this distinction made between bhava and prema. இவ்விதமாக பாவா மற்றும் பிரேம நிலைகளுக்கு இடையில் வேறுபாடுகள் உள்ளது. So although that distinction is there, at the same time they are so similar that sometimes bhava is called the bud of prema. இவ்விதமாக வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட இரண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிறது. அதனால் சில சமயங்களில் பாவம் என்பது பிரேமையின் மொட்டு என்று கூறப்படுகிறது. But then another comparison is given. Bhava is like the flower. இன்னொரு ஒப்பீடு கொடுக்கப்படுகிறது. பாவநிலை என்பது ஒரு மலரோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. And prema is like the fruit. பிரேமநிலை என்பது பழத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. So they are quite different. எனவே இரண்டிற்கும் வித்தியாசம் உள்ளது. You eat the fruit but you don't eat the flower. நாம் பழத்தை உட்கொள்ளலாம், மலரை உட்கொள்ள மாட்டோம். In any case, both are very exalted stages. எப்படி இருப்பினும் இரண்டுமே மிக மிக உயர்ந்த நிலைகள். And it is difficult for a person who's not at that stage to even recognize either of these type of devotees. அந்த நிலையில் இல்லாத ஒரு நபரால் இந்த நிலையில் இருக்கும் பக்தர்களை கண்டறிவது, புரிந்து கொள்வது என்பது மிக மிக கடினம். So from the material point of view, the higher we go, then the more difficult it is to understand such devotees. பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் நாம் உயர உயர அது போன்ற பக்தர்களை பற்றி புரிந்து கொள்வது என்பது மிக மிக கடினம். So we require a very advanced devotee to recognize such devotees. அந்த பக்தர்களை அடையாளம் காண வேண்டும் என்றால் ஒருவர் மிக உயர்ந்த முன்னேறிய பக்தராக இருக்க வேண்டும். In this particular case, actually took quite a long time to get from bhava to prema. Whole day of Brahma. இந்த இடத்தில் நாரதர் பாவனையிலிருந்து பிரேமநிலைக்கு வருவதற்கு நீண்ட காலம் எடுத்துக்கொண்டார். பிரம்மதேவரின் ஒரு நாள் முழுவதும் அந்த காலகட்டத்தை நாரத முனிவர் எடுத்துக்கொண்டார். We see in the case of Bharat Maharaj, it took him 1 to 3 lifetimes.
பரத மகாராஜர் விஷயத்தில் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட 1 to 3 பிறவிகள் ஆனது. In any case, there is no difficulty experienced on the part of the devotee, because even if he's in bhava, there is great bliss. எப்படி இருப்பினும் பக்தர்கள் and a person who has reached the stage of bhava is under the special protection of the Lord. பாவநிலையை அடைந்த பக்தர் பகவானின் விசேஷ பாதுகாப்பின் கீழ் இருக்கிறார். The Lord protects all devotees, even a mixed devotee like Gajendra. பகவான் அனைத்து பக்தர்களையும் பாதுகாப்பார், கலப்பட பக்தர்களையும் பாதுகாப்பார். But the more advanced is the devotee, the stronger is the bhakti, the more the Lord becomes obligated to that devotee. பக்தர் முன்னேறிய பக்தராக இருந்தால் பக்தி பலமானதாக இருக்கும், பகவான் அந்த பக்தருக்கு அதிகமாக கடமைப்படுவார். So in prema, characteristic is Krishna Karshani, that devotee is completely controlling the Lord. பிரேம நிலையில் கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி என்ற பண்பானது பக்தருக்கு கிடைக்கிறது. அந்த பக்தர் முழுமையாக பகவானை கட்டுப்படுத்துகிறார். But even the stage of bhava, which is quite rare, is a stage where the Lord gives special protection to the devotee. பாவநிலையே மிக மிக அரிதானது. அந்த நிலையில் கூட அந்த பக்தருக்கு விசேஷமான பாதுகாப்பை பகவான் வழங்குகிறார். And thus we see, even in the case of Bharat, though he fell down and became a deer, the Lord made special arrangements for him to advance. So in the next lifetime he got to prema. பரத மகாராஜர் விஷயத்தில் அவர் வீழ்ச்சியடைந்து மான் சரீரத்தை பெற்றாலும் பகவான் விசேஷ ஏற்பாடு செய்தார். அடுத்த பிறவியில் அவர் பிரேமை நிலை அடைந்தார். So therefore, whether one is in bhava or prema, it's all a very exalted stage. எனவே ஒருவர் பாவ நிலையில் இருந்தாலும் சரி, பிரேமை நிலையில் இருந்தாலும் சரி, இரண்டுமே மிக மிக உயர்வானது. In Nectar Devotion, Rupa Goswami makes the statement that one should not criticize the spots on the moon. பக்தி ரசாம சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், நிலவில் இருக்கும் கரைகளை ஒருவர் குறை கூறக்கூடாது என்று. So generally, of course, we praise the moon because it's full of light, it lights up the darkness, it's beautiful, etc. பொதுவாக நிலவு இருட்டில் வெளிச்சம் தருகிறது, அழகாக இருக்கிறது, இதன் காரணமாக அதை நாம் பாராட்டுகிறோம். But if we want to be critical, we can look at the moon very carefully and say, it's got spots on it, look. ஆனால் நாம் குறை கூற விரும்பினால் நிலவை பார்த்து அங்கே கரைகள் இருக்கிறது என்று கூறலாம். However, nobody takes those spots very seriously. ஆனால் யாரும் அந்த கரைகளை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை. So similarly, if we look at a person in bhava, we can look for faults. அதேபோல் பாவனையில் இருக்கும் நபரிடம் நாம் குற்றம் காணலாம். But because he's at this very high, rare, special stage of bhava, actually those faults are insignificant in comparison to his exalted status. ஆனால் அவர் பாவனையில் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் காரணத்தினால் அதை ஒப்பிடுகையில் அவர் குறைகள் மிக மிக அற்பமானது. So there's also a warning here that we cannot start judging such exalted devotees from our particular standards. அது போன்ற உயர்ந்த பக்தர்களை நம்முடைய கண்ணோட்டத்தில் பார்த்து குறை காணக்கூடாது என்று இங்கே எச்சரிக்கை தரப்படுகிறது. Rupa Goswami, in talking about the person in prema, he says, actually, we cannot describe the qualities or the behavior of a person in prema. ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், பிரேமநிலை பக்தர்களின் பண்புகள் மற்றும் நிலையை பற்றி நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது, வரையறை கூற முடியாது என்று. There is no, we can say, set standard of behavior for such a devotee. அந்த பக்தர் ஒரு குறிப்பிட்ட தரநிலையில் தான் நடந்து கொள்வார், நடத்தை கொண்டிருப்பார் என்று எவ்விதமாகவும் வரையறை கூற முடியாது. It is very unpredictable. அதை நம்மால் கணித்து கூறவே முடியாது. So therefore, the chapter on prema in Nectar Devotion, very, very small, just a few pages. எனவே பக்தி ரசாம சிந்துவில் பிரேமை என்ற அத்தியாயம் மிக மிக சிறியது, 2 பக்கங்கள் அளவிற்கு தான் இருக்கும். Of course, in the spiritual world, or in the Bhagavatam, we have descriptions of the devotees in the spiritual world with prema.
ஆன்மீக உலகத்தை பற்றி பாகவதத்தில் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள் பிரேம நிலையில் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்ற விளக்கங்கள் பாகவதத்தில் தரப்படுகிறது. And of course, when they come to the material world also, they still have those spiritual bodies. பௌதிக உலகத்திற்கு அவர்கள் வரும் பொழுதும் அவர்கள் ஆன்மீக சரீரமே கொண்டிருக்கிறார்கள். However, a person in the material world with a material body who attains prema is slightly different. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் பௌதிக உடலோடு ஒருவர் பிரேம நிலையை அடைந்தார் என்றால் அவர் இதிலிருந்து சற்று மாறுபடுவார். He still has this gross material body, plus he's got his spiritual body somewhere also. அவரிடம் ஸ்தூல பௌதிக உடல் இருக்கிறது, அதே சமயத்தில் ஓரளவுக்கு ஆன்மீக உடலும் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது. So if we look with material eyes, we cannot see that spiritual body at all. We'll only see a material body. பௌதிக கண்களை கொண்டு நாம் பார்த்தால் ஆன்மீக உடலை நாம் பார்க்க முடியாது, பௌதிக உடலைத்தான் பார்க்க முடியும். And it may look like any other material body. அது வேறு ஏதோ ஒரு பௌதிக சரீரம் போல தெரியலாம். In fact, it may be worse than a normal material body. அது சாதாரண பௌதிக உடலை விட மோசமான நிலையில் இருக்கலாம். So we can never predict the behavior, activities, etc. of a person who has developed prema within this material world. பௌதிக உலகத்தில் பிரேம நிலை அடைந்த பக்தர்களின் நடத்தை மற்றும் அவர்கள் எப்படி செயல்படுவார்கள் என்பதை பற்றி எப்பொழுதும் நாம் கணித்து கூற முடியாது. Of course, in Bhagavatam it describes that the person in prema, he shouts, he dances, he sings, he runs around like a madman. பாகவத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது பிரேம நிலையில் இருக்கும் பக்தர்கள் கத்துகிறார்கள், பித்து பிடித்தது போல் ஓடுகிறார்கள் என்று. So this is of course definitely something that will be very difficult for people to recognize and understand, because it's material people who run around shouting like madmen also. இதை பௌதிகமான நபர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது, ஏனென்றால் பௌதிகமான நபர்கள் கூட இது போல் பித்து பிடித்து கத்திக்கொண்டு திரியலாம். Yeah, so some people are actually mad in the material world. சில நபர்கள் உண்மையிலேயே பௌதிக உலகத்தில் பித்து பிடித்து உள்ளார்கள். Then we have a further complication. இன்னும் சற்று கடினமான சூழ்நிலை உள்ளது. Some people will imitate a devotee in prema and act like they're mad. சில நபர்கள் பிரேம நிலை பக்தர்களை நகல் செய்து பித்து பிடித்தது போல் நடிப்பார்கள். So this is considered to be very low conduct because it's cheating. இது மோசமான தாழ்வான தரநிலையாக நடத்தையாக கருதப்படுகிறது, ஏனென்றால் இது ஏமாற்றும் பண்பு. But many people are also fooled by that. ஆனால் அதிகமான மக்கள் இதனால் முட்டாளாக்கப்படுகிறார்கள். And thus they'll say he's a very great devotee. இதனால் இவர் ஒரு மிக சிறந்த பக்தர் என்று அது போன்ற நபர்கள் கூறுவார்கள். So therefore it's very difficult to recognize a person on that stage of bhava and prema. எனவே பாவா மற்றும் பிரேம நிலையில் இருக்கும் பக்தர்களை அடையாளம் காண்பது மிக மிக கடினம். Nevertheless, it is a stage that can be attained. இருப்பினும் அந்த நிலையை அடைய முடியும். And thus examples are also given in the Bhagavatam. பாகவதத்தில் அதற்கான உதாரணங்களும் தரப்பட்டுள்ளது. So here in this verse, also one interesting point is that the Lord was unseen. இந்த பதத்தில் பகவானை பார்க்க முடியவில்லை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. But he could be heard. இங்கே பகவானின் குரல் மட்டும் கேட்டது. So Prabhupada points out, well, actually, it's the same thing whether you hear the Lord or see the Lord. It's non-different, spiritually speaking. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தில் பகவான் குரலை கேட்பதும் பகவானை பார்ப்பதும் ஒன்றுதான், எந்த வேறுபாடும் இல்லை. Thus we consider the scriptures non-different from the Lord. எனவே சாஸ்திரத்திற்கும் பகவானுக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். We consider the holy name non-different from the Lord. புனித நாமத்திற்கும் பகவானுக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்று புரிந்து கொள்கிறோம். So sound is one form of the Lord. ஒலி பகவானின் ஒரு வடிவமாகும். So in the spiritual world there's nothing surprising about that, because in the spiritual world everything is spiritual and everything is non-different from everything else.
ஆன்மீக உலகத்தில் இதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. ஏனென்றால் ஆன்மீக உலகத்தில் அனைத்துமே பகவானுக்கு சமமானது, அதற்கும் பகவானுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. Nevertheless, by the Sarup Shakti of the Lord, there are distinctions. இருப்பினும் பகவானின் சொரூப சக்தி மூலமாக சில வேறுபாடுகள் உருவாக்கப்படுகிறது. So there is a form of the Lord, not one form of the Lord. There are many different forms of the Lord. பகவானுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட வடிவம் இருக்கிறது. ஒரு வடிவம் மட்டுமில்லை, பலதரப்பட்ட வடிவங்கள் உள்ளது. And distinct from that, there is the words of the Lord. அதிலிருந்து வேறுபட்டு பகவானின் வார்த்தைகளும் உள்ளது. And of course, distinct from that are the other sense objects, not only sound and sight, we have touch and taste, etc. அதிலிருந்து வேறுபட்டு புலன்கள் பொருட்கள் உள்ளது. அது ஒளி அதிர்வு மட்டுமில்லை, கண்களால் பார்க்கக்கூடிய வடிவம், தீண்டக்கூடிய விஷயங்கள் அனைத்தும் உள்ளது. So, by producing or manifesting these distinctions of various forms and qualities and sounds, etc., in the spiritual world, we can get rasa. இந்த வேறுபாடுகளை ஆன்மீக உலகத்தில் உருவாக்குவதன் மூலமாக நமக்கு ரசமானது கிடைக்கிறது. So, through the manifestation of the Shaktis of the Lord, and consequently the great variety that comes out, we get prema and rasa. பகவானின் சக்திகள் மற்றும் அதிலிருந்து வெளிப்படும் வகைப்பாடுகள், இதன் மூலமாக நமக்கு பிரேமை மற்றும் ரசமானது கிடைக்கிறது. If the Sarup Shakti does not operate and all we have is the Lord with no form, no qualities, etc., etc., then it becomes impersonal Brahman. சொரூப சக்தி செயல்படாவிட்டால் பகவான் செயல்படாத நிலையில் அருவ நிலையில் இருக்கிறார். அவருக்கு எந்த பண்புகளும் இருக்காது. எனவே அது அருவ பிரம்மன் என்று கருதப்படுகிறது. And no prema, no rasa. பிரேமை இல்லாவிட்டால் ரசங்கள் இருக்காது. Consequently, no bliss. இதன் விளைவாக ஆனந்தம் இருக்காது. So, in the spiritual world, we do have these distinctions. This is all one because the Sarup Shakti is one with the Lord, etc. But it manifests all this variety, and through all these distinctions, then we get the development of prema and rasa. ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. ஒரு வகையில் பகவானுக்கும் இந்த சக்திகளுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. ஆனால் இந்த வேறுபாடுகள் அங்கே உருவாக்கப்பட்ட காரணத்தினால்தான் ரசங்கள், பலவித ரசங்கள், அதன் மூலமாக பக்தர்களுக்கு பலவிதமான ஆனந்தமானது கிடைக்கிறது. Without making all these distinctions, we cannot have pastimes. இந்த வேறுபாடுகளை உருவாக்காமல் அங்கே நமக்கு லீலைகள் கிடைக்காது. Thus we see in a pastime like the Ras Leela, Krishna calls by playing his flute, sound. இதன் காரணமாகத்தான் ராசலீலையில் கிருஷ்ணர் ஒளி அதிர்வு மூலமாக புல்லாங்குழலை வாசித்து அனைவரையும் அழைக்கிறார். Of course, it's not different from the Lord, but if the gopis think, okay, the sound of Krishna's flute, it is the Lord, fine, I'll just listen to his flute. உண்மையில் அதற்கும் பகவானுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. ஆனால் கோபியர்கள் இது பகவான் புல்லாங்குழல் ஓசை என்று கருதுகிறார்கள். இதன் மூலமாக அவர்கள் பகவானிடம் செல்கிறார்கள். But no, on hearing the flute, they become eager to see Krishna, so they run off to the forest. ஆனால் குழலோசை கேட்ட பிறகு அவர்கள் பகவானை காண வேண்டும் என்ற ஆர்வம் கொள்கிறார்கள். இதன் காரணமாக வனத்தை நோக்கி ஓடுகிறார்கள். And in the forest there are various blossoming flowers with fragrances, and there is the moonlight, etc. வனத்தில் மொட்டுவிடக்கூடிய அழகான மலர்கள் இருக்கிறது, நிலவொளி இருக்கிறது. And all this acts as a stimulus for their prema. இந்த அனைத்தும் அவர்கள் பிரேமைக்கு ஒரு உந்துதலாக செயல்படுகிறது. Right? So by all these distinctions of various forms and sounds and sensations and sense objects, etc. in the spiritual world, we get the development of prema and rasa. ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த ஒளி எதிர்வு, வடிவங்கள் மற்றும் உணர்வுகள் போன்ற பலதரப்பட்ட விஷயங்கள் நடப்பதன் மூலமாக ரசங்கள் மற்றும் பிரேமையானது வளர்ச்சி அடைகிறது. At the same time, we should not think it is like the material world. அதே சமயத்தில் இது பௌதிக உலகத்தை போன்ற ஒன்று என்று நாம் கருதக்கூடாது. We have, of course, sound and sight and all the different sense objects and the senses. ஒளி,
பார்வை கூடிய வடிவம் புலன்ப பொருட்கள் புலன்கள் அனைத்துமே அங்கு இருக்கிறது. But we need an eye in order to see form. ஆனால் வடிவத்தை பார்க்க நமக்கு கண்கள் தேவை. We need a nose to smell. நுகர்வதற்கு மூக்கு தேவை. So each sense is quite limited. ஒவ்வொரு புலனும் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குட்பட்டு செயல்படுகிறது. And the body is limited. உடலும் எல்லைக்குட்பட்டது. Due to karma, some people can't see or can't hear or can't taste or whatever. கர்மவினை காரணமாக சில நபர்களால் பார்க்க முடியாது, கேட்க முடியாது, சுவைக்க முடியாது. So the senses and sense objects, etc., everything is actually very limiting. எனவே புலன்கள் புலன்ப பொருட்கள் அனைத்தும் ஒரு வகையில் அனைவரையும் ஒரு எல்லைக்குட்பட்டு செயல்படுமாறு கட்டாயப்படுத்துகிறது. And finally, all of that is taking place by our misconception that we think we're the body. இறுதியாக இவை அனைத்தும் நம்முடைய தவறான புரிதல், நான் இந்த உடல் என்ற தவறான புரிதல் காரணமாக நிகழ்கிறது. And so the experience of happiness is actually coming through the interaction of sense and sense object, etc. It's got nothing to do with the atma. எனவே இந்த புலன்ப பொருட்களோடு தொடர்பு கொள்ளும் காரணத்தினால் ஒருவரை மகிழ்ச்சிக்கும் ஆத்மாவிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. In the spiritual world, nothing is limited. ஆன்மீக உலகத்தில் எதுவுமே எல்லைக்குட்பட்டது இல்லை. So the body and the soul itself are non-different. உடலுக்கும் ஆத்மாவிற்குமே அங்கே வித்தியாசம் இருப்பதில்லை. And the senses and the soul are non-different. ஆத்மாவிற்கும் புலன்களுக்கும் வேறுபாடு இருப்பதில்லை. So in this sense, there's no obstacles in the spiritual world to their experience. இந்த வகையில் அங்கே அனுபவம் பெறுவதற்கு எந்தவித தடையும் இருப்பதில்லை. And it is all manifested through the Sarup Shakti of the Lord, which is non-different from the Lord himself. இவை அனைத்தும் பகவானின் சொரூப சக்தி மூலமாக வெளிப்படுகிறது. அதற்கும் பகவானிற்கும் வேறுபாடு இல்லை. So though there is difference, there's also oneness. இவ்விதத்தில் அங்கே வேறுபாடு இருந்தாலும் ஒற்றுமையும் உள்ளது. And thus the idea of achintya bheda bheda allows us to, or allows the Lord, or is an explanation for the Lord and the devotee to experience prema. பகவான் மற்றும் பக்தர்கள் பிரேமையை அனுபவிக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு அச்சிந்த பேத அபேதத்துவமானது நமக்கு வழிவகுக்கிறது. Hare Krishna. Prema. Okay, but we see the Lord is even attracted even to the sadhakas also, those who are doing the sadhana bhakti. Yeah. So that means there is a degree of attraction is depend on that and he's situated in which stage. பகவான் சாதக பக்தர்கள் மேலும் கவர்ச்சி அடைகிறார், பிரேம பக்தர்கள் மீதும் கவர்ச்சி அடைகிறார். ஆனால் அந்த கவர்ச்சியின் அளவானது அந்த பக்தர்களுக்கும் நிலையை பொறுத்து இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? So the Lord is attracted to bhakti in any form. In Bhagavad Gita, Krishna says, whether one is doing mixed bhakti of arta arti, etc., etc., they're still my devotees. எந்த வடிவத்தில் இருக்கும் பக்திக்கும் பகவான் கவர்ச்சி அடைகிறார். பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார், அர்த்தார்த்த பக்தர்கள் மற்றும் கலப்பட பக்தர்கள் கூட என்னுடைய பக்தர்கள், அப்படித்தான் நான் கருதுவேன் என்று. And we see that the Lord saved Gajendra. That was also mixed bhakti, not even pure bhakti. கஜேந்திரர் கூட கலப்பட பக்தி தான் செய்தார், தூய பக்தி செய்யவில்லை. So if one is doing pure bhakti but at sadhana stage, then the Lord is also very attracted to that devotee. சாதன பக்தியில் ஒருவர் தூய பக்தி செய்தால் கூட அந்த பக்தர் மேலும் பகவான் கவர்ச்சி அடைகிறார். But
the more one is advanced and has less anarthas and more bhakti, then the Lord is obviously more attracted. ஒருவர் முன்னேற முன்னேற அவர்களிடம் குறைவான அனர்த்தங்கள் இருக்கும். இதன் காரணமாக அந்த பக்தர் மேல் பகவான் அதிகமாக கவர்ச்சி அடைவார். And thus, when a person is in the stage of prema, then the Lord is controlled by the devotee. எனவே பிரேமநிலை பக்தர்களால் பகவான் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். Krishna Maharaj. Maharaj, during Ashakti, the reflection of the Lord is seen by the jiva. And a sadhaka sometimes also experiences dreams, Krishna, and sometimes even in the past times. What is the exact difference, Maharaj? What's the exact difference? When a sadhaka sees Krishna in his dreams quite frequently, and when the reflection of Krishna itself is actually seen in the Ashakti stage. ஆசக்தி நிலையில் பகவானின் பிம்பம் தெரிவதற்கும் சாதக பக்தர்கள் கனவில் பகவானை பார்ப்பதற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? So, if before the stage of bhava we have some experience, this is sometimes labeled as bhava bhas. பாவ நிலையில் ஒரு சில அனுபவங்கள் கிடைக்கும், அதை நாம் பாவ பாஸ் என்று கூறுகிறோம். Which means it's not the actual appearance of the Lord, because to reach that stage one has to come to the stage of bhava, and if one is not that stage, then the Lord does not appear. இதன் பொருள் அது உண்மையான அனுபவம் இல்லை. பகவானை பற்றி உண்மையான அனுபவம் பெறுவதற்கு ஒரு பாவநிலையை அடைய வேண்டும். அதை அடையாவிட்டால் பகவான் அந்த பக்தர் முன் தோன்றுவதில்லை. So therefore we can say it's an indirect experience of the Lord. எனவே இது பகவானை பற்றிய ஒரு மறைமுக அனுபவம் என்று கூறலாம். And it's not exactly the spiritual form that one is seeing. ஒருவர் அங்கே உண்மையான பகவானின் ஆன்மீக வடிவத்தை பார்க்க மாட்டார். However, it's not without value, it has some value. ஆனால் இதற்கு மதிப்பு இல்லை என்று கூற முடியாது. ஓரளவுக்கு மதிப்பு உள்ளது. Just as we have namabhas. Namabhas, of course, is covered up name because of impurities, but it has some effect. உதாரணத்திற்கு நாம அபாஸ் நிலை, அதில் கூட ஒருவர் கலங்கங்களால் மூடப்படலாம், ஆனால் அதிலும் ஒருவருக்கு பலன் கிடைக்கும். So in Nectar Devotion, Rupa Goswami says, if there is bhava bhas, then by association with devotees practicing pure bhakti, the person can actually come to the stage of real bhava. பக்தி ரசம் சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், பாவாபாஸ் நிலை இருந்தால் கூட பக்தர் சங்கத்தின் மூலமாக ஒருவர் அந்த களங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு உண்மையான பாவ நிலையை அடையலாம் என்று. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, you were explaining that how the happiness in the material world is the interaction between these sense objects and the senses. And so this sounds very crazy on the behalf of the soul to accept that as happiness in the material world. Can you explain that, Maharaj, how it actually happens? That how soul accepts when the soul is not directly engaged, but there is only interaction between these sense objects and these senses, and that is perceived by the soul as happiness. Okay. பௌதிக உலகத்தில் புலன்கள் மற்றும் புலன்பு பொருட்களின் தொடர்பு காரணமாக ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது. ஆனால் இதை உண்மையான மகிழ்ச்சி என்று ஆத்மா புரிந்து கொள்கிறது. இது எப்படி நிகழ்கிறது? So the soul can directly experience if he has spiritual senses. ஆத்மாவிடம் ஆன்மீக புலன்கள் இருந்தால் நேரடி அனுபவத்தை அது பெறலாம். And spiritual objects, Krishna. அதோடு ஆன்மீக பொருட்கள் இரு வேண்டும். To do that, one has to have prema. அதை செய்வதற்கு ஒருவர் பிரேம நிலை அடைய வேண்டும். If one is in the material world, one is completely opposite. One is averse to the Lord, bahirmukha. ஒருவர் பௌதிக உலகத்தில் இருந்தால் இதற்கு எதிராக செயல்படுகிறார். அவர் பகவானின் மேல் வெறுப்போடு இருக்கிறார், பகிர்முகமாக இருக்கிறார். Still, the idea that I want to enjoy or I want to act and never is there, so the Lord supplies him with material, gross and subtle bodies. இருப்பினும் நான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அந்த ஆத்மாவிடம் இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த ஆத்மாவிற்கு ஸ்தூல மற்றும் சூட்சும சரீரங்களை பகவான் வழங்குகிறார். But they are quite different from the atma. ஆனால் அதற்கும் ஆத்மாவிற்கும் பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது. And they can't operate also on their own.
அந்த சரீரங்களால் தன்னிச்சையாக செயல்பட முடியாது. So how can they join together? எப்படி இந்த இரண்டும் இணையும்? So we have ahankara. எனவே தான் அகங்காரமானது உள்ளது. Due to our infallible nature of the jiva, we have ignorance. So we develop false identity with the body and the subtle body. வீழ்ச்சியடையும் சுபாவம் காரணமாக, அறியாமையில் வீழ்ச்சியடையும் சுபாவம் காரணமாக ஆத்மாவானது ஸ்தூல மற்றும் சூட்சும சரீரங்களோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறது. So by using the material body in the material world, then we get experiences, but we can only experience it through the atma. They're the actual experiencer. பௌதிக உலகத்தில் பௌதிக உடலை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக உண்மையில் ஆத்மா தான் அனுபவம் பெறுகிறது. But instead of saying atma is experiencing, we say I am the body, and the body is experiencing. ஆனால் ஆத்மா அனுபவம் பெறுகிறது என்று கூறுவதற்கு பதிலாக நான் இந்த உடல், என்னுடைய உடல் அனுபவம் பெறுகிறது என்று நாம் கூறுகிறோம். But this is not too astonishing. ஆனால் இது ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் இல்லை. In a dream, you forget about this body, and then you experience in a dream body. கனவில் இந்த உடலை நாம் மறந்து கனவில் தோன்றும் உடலோடு அனுபவம் பெறுகிறோம். And in ancient times, they would have dramas, plays. பண்டைய காலத்தில் நாடகங்கள் நடத்தப்பட்டது. And an expert actor and an expert writer performance of the play was if on seeing that play you completely enter into the characters of the play, and then you don't forget about your material body. நிபுணத்துவம் வாய்ந்த நடிகர்கள் அந்த கதாபாத்திரத்தை ஏற்று நடக்கும் பொழுது அதை பார்க்கும் நபர்கள் கூட அந்த நாடகத்தில் ஒரு பகுதியாக மாறுகிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் சொந்த சரீரத்தை கூட மறக்கிறார்கள். So similarly, the atma identifies with the material body and enters into all those activities as if that's him. அதேபோல் ஆத்மா உடலோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு அனைத்து விதமான செயல்களிலும் ஈடுபடுகிறது. அந்த செயல்களை தான் செய்கிறேன் என்று கருதுகிறது. But all the experiences of happiness and suffering are in relation to the material body. ஆனால் அந்த ஆத்மா பெறும் அனுபவம், மகிழ்ச்சி, துக்கம் அனைத்தும் அந்த பௌதிக உடலோடு தொடர்புடையது. So we'll experience pain if we get a cut. நமக்கு வெட்டுக்காயம் ஏற்பட்டால் வலியை அனுபவிக்கிறோம். But the soul cannot be cut, cannot be burned, cannot be drowned. Nothing can happen to the soul, but nevertheless, in the material world, we get all these problems because we identify with the body. ஆனால் ஆத்மாவை வெட்ட முடியாது, நனைக்க முடியாது, எரிக்க முடியாது, ஆத்மாவை எதுவுமே செய்ய முடியாது. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் நாம் பெறும் அனைத்து அனுபவங்களும் இந்த உடலோடு தொடர்புடையது. Material senses to spiritual senses. Sometimes we come across people who are deaf and dumb or blind. They are doing devotional service. Is it an impediment for them to transform this material senses to spiritual senses? It is what? Impediment. Impediment. Oh. பௌதிக உலகத்தில் இந்த உடல் கோளாறு சிலர் குருடர்களாகவும் செவிடர்களாகவும் இருந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபடுகிறார்கள். அவ்விதமாக இந்த பௌதிக புலன்களை ஆன்மீக புலன்களாக மாற்றுவதற்கு இது ஒரு தடையாக அவர்களுக்கு செயல்படுகிறதா? Of course, we actually have two levels of material senses. பௌதிக புலன்கள் இரண்டு நிலைகளில் செயல்படுகிறது. We have the eye on the material body, we have the eye and the subtle body. பௌதிக உடலில் இருக்கும் கண்கள், சூட்சும உடலில் இருக்கும் கண்கள். So we may not be able to use the physical eye and therefore we cannot see, but we do have the subtle eye. ஸ்தூல கண்களை பயன்படுத்த முடியாத பொழுது நாமால் பார்க்க முடியாது, ஆனால் அப்பொழுதும் நமக்கு சூட்சும கண்கள் இருக்கும். So blind people, can they dream? Yeah, they must dream. Yeah, so they can see with their subtle eye.
இவர்களால் கனவு காண முடியுமா? கனவு காண நிச்சயமாக முடியும். எனவே அவர்கள் சூட்சும கண்களை கொண்டு பார்ப்பார்கள். So therefore, in any case, if our senses of some way are impeded by obstacles of karma, etc., this does not obstruct our bhakti. கர்மவினை காரணமாக நம்முடைய புலன்களுக்கு சில தடைகள் ஏற்பட்டாலும் அது நம்முடைய பக்திக்கு எந்த வகையிலும் தடையாக இருக்காது. Even if we can't use any of our senses, we can use our mind. எந்த புலனையும் நாம் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் இருந்தாலும் நம்முடைய மனதை நாம் பயன்படுத்தலாம். And thus it is said that manasa puja or mental puja is better than external puja. எனவேதான் மானசீக பூஜை, மனதளவில் செய்யும் பூஜை வெளிப்புற பூஜையை விட சிறப்பானது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. So through all of this we're engaging mind and senses and body, etc., with devotion in order to develop the devotion in the atma. மனம் புலன்கள் அனைத்தையும் பக்தியோடு அந்த பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறோம். இதன் மூலமாக ஆத்மாவிற்கு இருக்கும் பக்தியை வளர்க்க முயற்சிக்கிறோம். And thus that process of bhakti is open for anybody in the material world. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் யாரும் பக்தி வழிமுறையை கடைபிடிக்கலாம். Maharaj, what are the differences, if any, with regard to difference between a sadhaka deha and a prarabdha deha? சாதக தேகத்திற்கும் பிராரப்த தேகத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன? Well, by our prarabdha karmas, we get a particular body. பிராரப்த கர்மவினைக்கேற்ப நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட உடல் கிடைக்கிறது. And we cannot really change that body too much. அந்த உடலில் நாம் பெரிதளவில் மாற்ற முடியாது. So that's one of our prarabdha karmas. அது நம்முடைய அப்ராரப்த கர்மங்களில் ஒன்று. When we take to the process of bhakti, then it is said you destroy all your karmas, prarabdha and aparabdha karmas. பக்தி வழிமுறையை நாம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய அனைத்து கர்ம வினைகளும் பிராரப்த கர்ம வினை அப்ராரப்த கர்ம வினை இரண்டுமே அழிகிறது. But the objection to that statement is that, well, if your prarabdha karmas are destroyed, your body has to get destroyed. So then you still got a body, so you still have prarabdha karma. பிராரப்த கர்ம வினை அழிந்துவிட்டால் நம்முடைய உடல் அழிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் நமக்கு உடல் இருக்கிறது, எனவே நமக்கு இன்னும் பிராரப்த கர்மம் உள்ளது என்று புரிந்து கொள்ளலாம். So our acharyas also give an answer to that. இதற்கான பதிலை ஆச்சாரியர்கள் தருகிறார்கள். The Lord, though He's destroyed all your karmas, as in the case of Ajamil, even who didn't even do bhakti, he just did accidental bhakti, destroyed all his karmas. Or one who does sadhana bhakti, again, kleshagni, all your karmas should get destroyed. Still, even in sadhana and in bhava and in prema, there's still a body there. How is it possible? அஜாமிலன் செய்த பக்திக்கும் அவருடைய கர்ம வினைகள் அளிக்கப்பட்டது. சாதக பக்தி செய்பவருக்கும் கர்ம வினைகள் அளிக்கப்படுகிறது. சாதக பக்தி, பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி, இந்த மூன்று வகை பக்தர்களுக்கும் பௌதிக உடல் இருக்கிறதே, அது எப்படி சாத்தியம்? So the answer is that the body is not under the laws of karma anymore. It's under the Lord. இதற்கான பதில், அவருடைய உடலானது கர்மவினை சட்டத்தின் கீழ் செயல்படவில்லை, பகவானின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. Because it's under the Lord, then we cannot say it's the same prarabdha karma body. பகவானின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் காரணத்தினால் இது அதே பிராரப்த கர்மத்தால் ஏற்பட்ட உடல் என்று கூற முடியாது. According to prarabdha karma, the body should end at a certain time. பிராரப்த கர்ம வினைக்கேற்ப அந்த உடலானது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் முடிவிற்கு வர வேண்டும். Because it's under the Lord, the body may end tomorrow, or it may end 100 years from now. It's up to the Lord. ஆனால் அது பகவானின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் காரணத்தினால் நாளையே அந்த உடல் ஒரு முடிவு பெறலாம், அல்லது 100 ஆண்டுகளுக்கு அந்த உடல் இருக்கலாம். அது பகவானின் விருப்பப்படி நடக்கும். We have the permission to online. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. This is your servant Sumadarshi class. There are 110 devotees are attending Bhagavatam class in the various online platform.
There are 3 questions, Maharaj. The first one from Biju Damodar Prabhu. The question is, you said it is very difficult to identify the bhava or prema bhakta devotees. Hence, as a fallen soul, how to at least somehow understand the truth of these devotees so that we will not commit any aparal by mind, if not word and actions. பிரேமநிலை பக்தர்களை பாவநிலை பக்தர்களை பற்றி புரிந்து கொள்வது மிகவே கடினம் என்று கூறினீர்கள். எனவே அறிகுறிகள் மூலமாக ஓரளவிற்கு நாம் அதை தெரிந்து கொண்டால் தானே நம்மால் மனம், உடல் மற்றும் புலன்களால் எந்தவித அபராதமும் அவர்களுக்கு செய்யாமல் இருக்க முடியும். இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும்? Since it may be difficult to distinguish these devotees, therefore we have a general rule: we have to respect all living entities. இந்த பக்தர்களை வித்தியாசப்படுத்தி புரிந்து கொள்ள முடிவது என்பது கடினமான செயலான காரணத்தினால் அனைத்து உயிர்களையும் மதிக்க வேண்டும் என்ற இலக்கானது நமக்கு வழங்கப்படுகிறது. And of course we have to respect all devotees. எனவே நாம் அனைத்து பக்தர்களையும் மதிக்க வேண்டும். And this will help to prevent any deliberate offense. இதன் மூலமாக அபராதங்களை முடிந்த அளவுக்கு நாம் குறைத்துக் கொள்ள முடியும். Thank you, Maharaj. The second question from Medha. Maharaj, you mentioned that when perfects one's life in this world, he has both a material body and a spiritual body. Then what happens when such a person goes to the spiritual world? For example, Dhruv Maharaj got aeroplane where he went to the Vaikunta in his material body. How does material body enters into the spiritual world? Kindly help to understand, Maharaj. ஒருவர் இந்த உலகத்தில் பக்தி சேவை செய்து பக்குவநிலை அடையும் பொழுது அவருக்கு பௌதிக உடல், ஆன்மீக உடல் இரண்டுமே இருக்கிறது என்று கூறினீர்கள். அவ்விதமாக அந்த பக்தரானவர் ஆன்மீக உலகம் செல்லும் பொழுது அவருக்கு என்ன நடக்கிறது? உதாரணத்திற்கு துருவ மகாராஜர் விமானத்தில் வைகுண்டத்தை பௌதிக உடலோடு அடைந்தார். எனவே பௌதிக உடல் எப்படி ஆன்மீக உலகத்துக்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படுகிறது? இதை புரிந்து கொள்வதற்கு சற்று விளக்கம் தருங்கள். How does the material body enter the spiritual world? Huh? Oh, yeah. So there are cases where you have a body, and in the self-same body, you go to the spiritual world. That means it's become fully spiritual. சில விசேஷமான தருணங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆத்மாவிற்கு பௌதிக உடல் இருக்கிறது, அந்த உடலோடையே அது ஆன்மீக உலகத்தை அடைகிறது. அந்த வகையில் அது ஆன்மீக தன்மை பெறுகிறது. That's also the case of Gopu Kumar and Brihad Bhagavatamrita. He didn't change his body anywhere. பிரகத் பாகவதாமிரதத்தில் கோபகுமாரர்களுக்கும் இதுதான் நடந்தது. எந்த இடத்திலும் அவர்கள் உடலை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை. The case of, I think, Narada Muni also. நாரத முனிவருக்கும் இதுதான் நடந்தது. So these are special cases. இதுவே அனைத்தும் விசேஷமான தருணங்கள். In other cases, the spiritual body is quite different from your material body. மற்ற விஷயங்களில் ஆன்மீக உடலுக்கும் பௌதிக உடலுக்கும் வேறுபாடு இருக்கும். The question, Mataji, Maharaj, does a person in bhava necessarily have to exhibit a behavior which is unacceptable socially, or can he check his behavior so that at that stage in order to conform the social norms? சமுதாயத்தால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவிற்கு ஒரு நடத்தையை பாவநிலை பக்தர்கள் கண்டிப்பாக வெளிப்படுத்த வேண்டுமா, அல்லது சமுதாயத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி ஒரு நடத்தையை அந்த பக்தர் வெளிப்படுத்த வேண்டுமா? Sumudar Prabhu, your questions are generally not clear. Raghu, can you repeat the question? Okay. Yes, Prabhuji. When a person exhibits bhava symptoms, so sometimes it is socially unacceptable by the common people. So should the person who attained bhava stage should check his behavior so that he behaves according to social norms, or he can exhibit the symptoms as usual without any obstructions. Okay. Tamil? பாவநிலை பக்தர்கள்
சமுதாய பாவநிலை பக்தர்கள் சமுதாயத்தில் இருக்கும் நிலைமைக்கு ஏற்ப தங்கள் அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்த வேண்டுமா அல்லது அதை பொருட்படுத்தாமல் தங்களுக்கு இயல்பாக தோன்றும் அறிகுறிகளை அவர்கள் சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்தலாமா? At the beginning stages, the sattvika bhavas can be suppressed. ஆரம்ப நிலைகளில் சாத்வீக பாவ அறிகுறிகள் சற்று குறைவாக வெளிப்படுத்தப்படலாம், கட்டுப்படுத்தப்படலாம். The more intense the bhava or prema, the less they can be suppressed. ஆனால் பாவா மற்றும் பிரேம நிலைகள் அதிகமாக தீவிரம் அடைய அதை கட்டுப்படுத்துவது என்பது குறைந்து கொண்டே இருக்கும். So therefore, in prema itself, even sometimes the devotees can suppress the symptoms, other devotees cannot because the symptoms are so strong. பிரேமநிலை பக்தர்களில் கூட சிலரால் மட்டும்தான் அந்த அறிகுறிகளை கட்டுப்படுத்த முடியும், மற்றவர்களால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஏனென்றால் அந்த அறிகுறிகள் மிக மிக பலமானதாக இருக்கும். Of course, there's another consideration besides that. You mentioned that Lord's form, touch, sound are equal. There is no difference. But is there any difference in the bliss experienced by the devotees by perceiving different sense objects? பகவானின் வடிவம், தீண்டுதல், ஒளி அதிர்வு அனைத்தும் சமமானது, அதற்கு எந்த வித்தியாசமும் இல்லை என்று கூறினீர்கள். ஆனால் பக்தர்கள் இதன் மூலமாக ஆனந்தம் அனுபவிக்கிறார்களே, அந்த ஆனந்தத்தை புரிந்து கொள்வதில் ஏதேனும் வேறுபாடு இருக்கிறதா? Raghavendra Babu, can you repeat the question in English, please? One second, brother. Maharaj, you mentioned that the Lord's form, touch, sound, all are equal and there is no difference. So due to this, is there any difference in the bliss experienced by the devotee by perceiving different sense objects through that Lord's form, touch, etc.? So the difference is that there is variety. வித்தியாசம் என்னவென்றால் அங்கே வகைப்பாடுகள் இருக்கும். In one sense, it's all equal, it's all ananda. ஒரு வகையில் அவை அனைத்தும் சமமானது, அனைத்துமே ஆனந்தம் தான். But we see that in the spiritual world, the ananda takes the form of singing. ஆன்மீக உலகத்தில் அந்த ஆனந்தம் பாடல் பாடுவது என்ற வடிவத்தை ஏற்கலாம். Or it may be dancing. அல்லது நடனமாடும் வடிவத்தை ஏற்கலாம். It may be speaking. அல்லது பேசும் வடிவத்தை ஏற்கலாம். And in this way, that experience of ananda is, we say, modified in various ways. விவிதமாக அந்த ஆனந்தத்தால் பெறும் அனுபவம் என்பது பல வகைகளில் சற்று மாற்றம் அடைகிறது. So it is this variety which creates the rasa. இந்த வகைப்பாடுகள் தான் ரசத்தை உருவாக்குகிறது. Just as we can say, well, sugar is sweet. உதாரணத்திற்கு சர்க்கரை இனிப்பானது என்று கூறலாம். Generally, people just don't eat sugar. பொதுவாக மக்கள் சர்க்கரை உட்கொள்ள மாட்டார்கள். They will eat things that have sugar in them as one of the components. சர்க்கரையை தன்னுக்குள் ஒரு பகுதியாக கொண்டிருக்கும் பொருட்களைத்தான் மக்கள் உட்கொள்வார்கள். சர்க்கரை நேரடியாக அவர்கள் உட்கொள்ள மாட்டார்கள். Why? Because it tastes better. இதற்கான காரணம் சுவை நன்றாக இருக்கும். So that's what rasa is. It is taste. இதுதான் ரசத்தினால் ஒருவர் பெறும் சுவையும் இந்த அடிப்படையில் தான் இருக்கும். And the taste arises because of combinations. அந்த சுவையானது கலவை காரணமாக உருவாகிறது. And the combinations keep changing. So there's great variety in the bliss. அந்த கலவை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. எனவே ஆனந்தத்தில் வகைப்பாடுகள் உள்ளது.